Thank you so much for your time today. Thank you for everybody who asked really thoughtful questions today. I have a question as a parent. I'm curious, how do you balance this path of detachment and acceptance while also being somebody who gives discipline to your children in a balanced way? 우리가 이렇게 어떤 것을 보고 이래야 될지 저래야 될지 잘 모를 때는 이게 다 인위적으로 생긴 문제입니다. So when we find ourselves caught between this or that, we have to recognize that we have artificially constructed that choice. 그럴 때는 자연의 상태를 보는 게 제일 좋습니다. And because recognizing that we have artificially constructed that binaries, I tend to go back and look at what happens in nature. 자연의 상태에서는 이런 인위적인 어떤 이런 기준이 없기 때문입니다. Because in nature, in the ecosystem, you don't see that artificial construct that we create for ourselves as human beings. 예를 들어서 집에 개를 키운다면 개가 강아지를 낳아서 어떻게 키우는지를 보면 됩니다. For example, if you have a dog and the dog gives birth to puppies, just observe how that mother dog actually nurtures the puppies. 뭐 새끼를 두 명 낳았던, 두 마리 낳았던, 세 마리 낳았던, 다섯 마리 낳았던, 그걸 갖고 어미가 뭐 다섯 마리라 힘들어서 못 키우겠다 이런 게 전혀 없습니다. You know, whether that's the dog actually gave birth to 2 puppies, 3 puppies, or 5 puppies, you don't actually hear that mother dog complaining that 5 is too much. 뭐 여기 와서 젖을 빨고 해도 그냥 내버려 둡니다. You know, whether that's 5 puppies, all kind of, suckle at her teats. I mean, you just let them be. 그렇다고 어미가 막 새끼가 귀엽다고 어떻게 새끼를 키워야 되겠다고 뭐 특별히 또 사랑을 하는 그런 것도 없습니다. But at the same time, you don't see that mother dog actually just going into a lot of emotional angst about doing the best for her puppies. 그렇다고 또 자기 새끼가 뭐 젖을 빤다고 기분 나쁘다고 뭐 문다든지 때린다든지 학대를 하는 것도 없습니다. But at the same time, you don't see that mother dog abusing her puppies just because, sometimes they suckle in a painful way. 그래서 여기서 우리가 배울 수 있는 건 첫째, So the first lesson learned from this 새끼를 키우는데 힘들어하지 않는다는 것. is that we as parents should not suffer actually raising our kids. 여러분들이 아이를 힘들게 키우면 대부분 잘못될 확률이 높습니다. Because if you suffer as parents raising your kids, then there's more risk for your kids to go astray. 여러분들이 지나치게 아이에게 잘해주려고 하기 때문에 힘이 딸리니까 아이에게 짜증을 내고 또 학대를 하게 되는 계기가 됩니다. You actually become abusive and irritable towards your children because you're trying too hard to become a good parent. 그러니까 두 번째는 절대로 새끼에게 학대는 하지 않는다는 거예요. And the second lesson learned is that the parents, no matter what happens, never abuses their kids. 딴 개하고 어른 개끼리는 뭐 멍멍거리고 싸운다더러 새끼한테 막 멍멍거리고 그렇게 과함지대고 그러지는 않습니다. Because the adult dogs may fight each other, but you don't really usually see an adult dog or a mother or parent's dog abusing their puppies. 다른 개하고는 싸우는 하더라도 새끼를 하고 싸우거나 물거나 그러지는 않습니다. They don't bite their own kids. 물론 가끔 그런 경우가 있는데 그건 정신질환입니다. I mean, sometimes you have, dogs that do that, but you can see that's definitely an outlier, probably suffering from some kind of mental disease. 그렇기 때문에 아이한테는 어떤 경우에도 큰 소리로 고함을 치거나 때리거나 야단을 치거나 하는 것은 아이의 정신 상태에 다 상처가 되기 때문에 그렇게 해서는 안 된다는 거예요. Because as parents, we should never scream or abuse or hit our kids because, at that malleable age, you're causing traumas that's going to last for a lifetime. 세 번째, 해줄 수 있는 건 해주고 못 해주면 내버려 두면 됩니다. And third lesson learned is that do what you can for your children, but don't do what you can't do. 그러니까 여러분들은 지나치게 하고 힘들어서 짜증을 내서 이렇게 두 가지 문제가 있는 거예요. So basically, you're creating your own issues, trying to do too much for your children that you cannot do. Then you become irritable. 그러니까 기본적으로 먹는 것을 제외하고 뭐 씻는 거는 하루에 한 번 씻기고 힘들면 이틀에 한 번 씻기고 힘들면 일주일에 한 번 씻겨도 애는 아무 문제가 없습니다. Provides basic food and shelter, but if your children wash once a day, or twice a day, or 3 times a day, it doesn't really matter because your children washes like once a week. He'll be totally fine.
그다음에 좋은 옷을 사주느냐, 값비싼 걸 사주냐, 싸게 사주는 것도 내 문제지. 아이는 아무 문제가 없습니다. Whether you clothe your kid in expensive clothing, brand clothing or not, that's your problem. Your preference has nothing to do with the kid. 그러니까 자기 할 수 있는 만큼만 하고 나머지는 안 해도 됩니다. So do what you can't, but the rest you don't have to do. Can I just ask one follow-up question to that? My fear is that just accepting them fully as they are, loving them regardless of their behavior, because they're 2, 5, is that they will have no sense of discipline. So do we just trust and let it go and accept them? 어떤 잘못된 걸 걱정입니까? So what are you really worried about? What are you worried about that your children will become or do? They won't be happy because society won't accept them. Like they will. 그렇지 않습니다. That will 그건 not 자기가 happen. 우려하는 거지. That's what your concern is. 예를 들어서 밥 먹을 시간에 아이가 참석을 안 한다. For example, your children doesn't show up for dinner on time. 한국 사람들은 아이에게 2번, 3번 부르다가 야단을 칩니다. So in Korea, what Korean parents usually do is that we call them for dinner once, twice, 3 times, then we yell at them. 그러고 또 나중에 오면 또 밥을 또 차려줍니다. And then if that kid shows up really late, then we produce, new food for them. 즉 야단을 쳐서 심리적 상처를 주고 밥을 차려 또 밥을 줘서 버릇을 나쁘게 한다는 거. So basically what we are doing is we're doing 2 things wrong as parents. In that case, we scold them, so we actually traumatize them by scolding them, yelling at them. Then we also spoil them by actually serving up a new dinner outside of the dinner time. 그러니까 식사해라 하고 알려주고 안 오면 치워버리면 돼요. So all we have to do is just tell them this is time for dinner and dinner's ready. Then if they don't show up on time, just remove it. 나중에 와서 차려달라면 나 바쁘다 하고 하면 돼요. And if they want to eat food later, just tell them I'm busy at this time. 너가 뭐 굶든지 먹든지 네 알아서 해라. Or just say that, hey, if you're hungry, since you missed dinner, go ahead and make your own food. 이렇게 두면 그 야단을 안 치기 때문에 상처는 안 돼요. Because you're not scolding them or screaming at them. You're not traumatizing them. 자기가 달라고 막 울고 막 빵바닥에 뒹굴고 해도 그건 자기 성질이지 엄마가 야단을 친 게 아니기 때문에 상처는 안 됩니다. Because the child actually may get irritable and cry and moan and throw a tantrum because he's hungry, but that's a reaction of his own personality, of his own emotional reaction. He's not doing that because you yelled at him. 근데 자기가 이제 선택을 하겠죠 앞으로. Then the child will know to make 시간에 a choice 맞춰서 now. 먹든지 나중에 자기가 가서 차다 먹든지. Because the child will now recognize that he has to make a choice whether to show up for dinner on time or make dinner later on his own. 절대로 애 키우는 게 힘들다 하면 아이는 잘못됩니다. So when you say it's difficult to raise a child, then you know you're doing something wrong. 3명, 4명 키워도 힘들다 생각하시면 안 돼요. So even if you have 3 or 4 children, it should not be difficult 또 or 힘들면 안 cause you 하면 돼요. 안 suffering. 하면 된다. And if it's too much for you, then just don't do it. 그럼 지 알아서 할 거예요. Then the children will raise themselves. 근데 제일 나쁜 건 야단치는 거. But the worst thing you can do as parents is actually, get angry at them. 그래서 여러분들은 다 엄마로부터 야단을 맞았기 때문에 엄마에 대한 상처가 있는 거예요. Because all of you here actually were scolded and yelled at by your mothers and your fathers. You probably have a lot of traumas because of your parents. 또 여러분들은 다 엄마로부터 사랑을 받았기 때문에 은혜가 있는 거예요. But at the same time, because all of you have been loved by your parents, by your mother and father, you owe that debt of grace of their love. 미우면 남은 헤어지면 됩니다. If you don't like somebody and they're strangers, all you can do is just say goodbye and leave. 근데 부모는 헤어질 수가 없어요. 은혜가 있기 때문에. But because you owe that debt of grace of their love, you can't really say goodbye to your own parents. 은혜만 있으면 만나면 되는데 상처가 있기 때문에 또 만나면 미워지는 거예요. But it's not just the grace and gratitude, but you also have that trauma, that resentment. So once you get together, you miss them when you're not together, but once you get together, you also have that, that tension. 이런 문제들이 여러분들의 엄마에 대한 떨어지면 그리움이 생기고 만나면 미움이 생기고 해서 딜레마에 빠지는 경우 그다음에 정신분열증에 이게 큰 바탕이 됩니다. And this becomes a source of kind of a lasting tension in our lives.
this relationship with our parents. And oftentimes, if it's really bad, it leads to mental illness. 그래서 부모라는 것은 여러분에게 사랑을 준 것도 있지만 여러분들의 인생에 큰 상처를 준 사람입니다. So parents become a source of that love, but also becomes a source of your trauma. 그렇기 때문에 아이는 그냥 해줄 수 있는 만큼 해주면 됩니다. So to your children, just let them be. Do, what you can. 사회적으로 지켜야 할 규칙이 있다고 생각하면 그 얘기를 하고 그 이상 해주지 않으면 저절로 지켜집니다. And if there are some societal rules that you want to impart to your children as lessons, then teach them and talk to them about it, but let them make their own decision on whether to adhere to those. 그리고 아이는 잘 모르기 때문에 한 번 얘기해서 될 수가 없습니다. And children needs repeating. They don't learn at the first try. 아이가 걸을 때 한 번만에 걷는 아이가 없지 않습니까? Because there's no child who walks perfectly the first time. 수도 없이 넘어지면서 걷지 A 않습니까? child learns to walk by falling down countless times. 그러니까 아이들에게 뭔가를 가르칠 때는 절대로 짜증내거나 화를 내거나 해서는 안 됩니다. So that's why you can never become irritable or angry when teaching something to a child. 10번에서 안 되면 11번 하고 100번에서 안 되면 101번 할 뿐입니다. And if they don't get it, the 10th time, do it 11th time, 11th, 12th time. 그거 안 한다고 애가 모자란다 이렇게 생각하면 안 됩니다. Just because they're not quick on the uptake does not mean they lack anything. 어떤 일은 한 번만에 될 수도 있고 어떤 일은 10번만에 될 수도 있기 때문에. Some things they'll catch it within the first try. Some things it's going to take 12 times. 그래서 결론적으로 말씀드리면 어미개가 강아지 키우듯이 그냥 키우면 된다. So basically, my recommendation to you, to your question, is that raise your children as a dog raises their puppies. 아무 문제가 없다. There's no problem there 내가 whatsoever. 행복하면 아이도 Because 행복하다. if you're happy as a parent, your children will be 내가 아이 happy. 키운다고 괴로우면 아이에게 다 정신적으로 상처가 됩니다. But if I suffer raising my children, then my children will inherit that suffering. 내가 너희들을 위해서 엄청나게 고생했다 할수록 이 아이들은 커서 부모에 대한 무거운 짐을 지고 살아야 되기 때문에 활발하지가 못합니다. The more you feel that you actually have done everything and you have sacrificed your life for your children's well-being, the more they'll actually take away just trauma from that. 아이들에게 짐을 지겨서는 안 됩니다. Do not burden your children. 내 아이들은 자유롭게 자기 뜻대로 살도록 항상 엄마를 걱정하면 엄마는 문제가 없다. 네 일을 해라. 이렇게 해줘야 합니다. Let your children be free from yourself 나의 노예가 아닙니다. instead of being your slave, 그들은 자유인입니다. because they are free people. 다만 어릴 때 도움이 필요하기 때문에 도와줬을 뿐입니다. And as parents, you're just taking care of them when they're young because they can't take care of themselves. Thank you. 시간이 너무 경과돼서 죄송합니다. I 사과 apologize for the 말씀드립니다. lateness of the hour. 네, 여러분들 도움이 됐기를 바라고요. I hope this was helpful. 네, 부처님의 가르침이라는 것은 특별한 교리가 아니고 괴로움이 있는 상태에서 괴로움이 없는 상태로 나아가는 대화가 부처님의 가르침입니다. So Buddha's teaching is not some specific dogma. It's actually just a path that you embark to go from suffering to being free from suffering. 그것을 니르바나라고 말합니다. And that state is called nirvana. 수행의 목표는 니르바나에 이르는 겁니다. And the objective of your spiritual practice is to arrive at that state of nirvana. 죽어서 어디 가거나 무슨 복을 받는 얘기가 아닙니다. It's not where you go after you die or how much good karma you gain. 여러분들이 살아있을 동안에 괴로움 없이 스트레스 없이 자유롭게 삶을 사는 길을 안내하고 있습니다. So it's just a guide on how you can live your life free from suffering while you're living in this here and now. 지금 여러분들은 자신이 가진 에너지를 자기를 괴롭히는 데 대부분 쓰고 있습니다. So most of us actually use our energy to cause ourselves suffering. 그래서 자기 삶을 못 살아서 늘 남한테 도움을 요청합니다. And because of the suffering that we have caused to ourselves, we seek help from others. 신에게 부처님에게까지 도움을 요청합니다. We seek help from God, from some intercession from the Buddha. 자연계를 보십시오. But if you look at nature, 작은 벌레도 자기가 살아갑니다. even the smallest insect is independent, autonomous. 토끼고 다람쥐고 다 자기 삶을 삽니다. Even rabbits and squirrels, they live their own lives. 예외는 오직 어릴 때뿐입니다. The only exception is when you're little. 그러니까 여러분들은 더 이상 누구한테 도와달라고 하지 말고
자기 스스로 살아야 합니다. So no longer seek help from the outside. I want you to become independent, autonomous in your own happiness. 자기를 괴롭히지만 않으면 자 스스로 살고도 에너지가 남습니다. And if you stop actually making yourself suffer, you'll have plenty of leftover energy. 그런 남는 에너지를 모아서 우리가 도움이 필요한 사람을 도와야 합니다. And let us take that energy, pool it, and try to help others who are less fortunate. 그래서 스스로 살아가고 조금이라도 남을 돕는 사람, 이것이 수행자입니다. And so spiritual practitioner is somebody who actually is independent, autonomous in his or her own happiness, and take that leftover energy and use it for the betterment of others. 그런 자유로운 삶을 사시기 바랍니다. And I wish such a free life for all of you. 감사합니다. Thank you.